I've arrived at the hotel, and I just want to check in and rest. Let's learn survival Korean you can use at a hotel. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. I've arrived at the hotel, and now I'm going to check in. 오늘은 좀 다르게 배워볼까요, 클레어? How? 오늘은 클레어가 호텔리어가 되어 저와 대화하는 방식으로 배워보죠. Nice. I've always dreamed of being a hotelier. 그럼 호텔에서 사용할 생존 한국어 5가지 시작합니다. From now on, I'm the hotel staff. Welcome. Thank you for visiting our hotel. 네, 안녕하세요. 체크인 할게요. 체크인 할게요. 체크인 할게요. Do you have a reservation? 네, 예약했어요. 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 Great. Please give me your passport so I can check you in. 여권 여기 있어요. 여권 여기 있어요. 여권 여기 있어요. Your check-in is complete. Your room is room 10 on the 25th floor. 혹시 체크아웃은 몇 시인가요? 체크아웃은 몇 시인가요? 체크아웃은 몇 시인가요? Checkout is at 1 p.m. Do you have any other questions? 아, 그럼 혹시 조식 포함이에요? 조식 포함이에요? 조식 포함이에요? Yes, breakfast is served from 6 a.m. to 10 a.m. in the lounge on the second floor. 네, 감사합니다. Enjoy your stay. Wow, Bruno, you made my dream come true. My hotelier dream. 클레어, 아주 잘 어울려요. 진짜 호텔리어 같았어요. Thanks, Bruno. 그럼 오늘 배운 핵심 문장 5개 복습해 볼까요? 체크인 할게요. 예약했어요. 여권 여기 있어요. 체크아웃은 몇 시인가요? 조식 포함이에요? We can't skip today's quiz, right? Which number is the best Korean line when the hotel staff asks for your passport? Leave your answer in the comments. Today we learned 5 survival Korean phrases for hotel check-in in a real situation. Next week, we'll learn 5 survival Korean phrases you can use inside the hotel. 다음 주도 재밌는 한국어 함께 배워봐요. 시청해주셔서 감사합니다. Please look forward to next week's video. Please subscribe, like, and turn on notifications. See you next week.